Hello guys, welcome to our lecture 10. Okay, so the topic of lecture 10 is cloud computing and IoT. So আমরা লাস্ট ক্লাসে অথবা লাস্ট লেকচারে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ HCI হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারফেসিং সম্বন্ধে দেখছিলাম। ওকে, সো সেটারই অ্যাডভান্সমেন্ট হিসাবে আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং এবং আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংসের রিলেশন এবং তারা কীভাবে কাজ করে অর হাউ দে ওয়ার্ক টুগেদার ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট সেটা সম্বন্ধে একটু দেখবো। অলরাইট, ওকে ওকে সো ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন যে আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং কাকে বলতেছি অথবা আইওটি কাকে বলছি, ইন্টারনেট অফ থিংস কাকে বলতেছি। ওকে, so to define cloud computing, we can define it as cloud computing provides shared pool of configurable computing resource to end users on demand. So এমন কোন একটা সিস্টেম যে আমাকে কোনো পসিবল রিসোর্স আমাকে প্রোভাইড করবে, এন্ড ইউজারকে প্রোভাইড করবে এবং সেটাকে কনফিগার করা যাবে এবং দিস উইল বি অন ডিমান্ড অন সাম স্পেসিফিক প্রাইস, রাইট? সো সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। ওকে, সো এই ক্লাউড কম্পিউটিং আমরা যে অ্যাচিভ করি, এটাকে অ্যাচিভ করি আমরা সাধারণত তিন টাইপে অথবা তিনটা সার্ভিস মডেলে। So the first one is called IaaS or Infrastructure as a Service. The second one is PaaS or Platform as a Service. And the third one is SaaS or SaaS or Software as a Service. Okay? আচ্ছা, সো আমরা প্রত্যেকটা একটু দেখবো যে এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কী অথবা কীভাবে এটা কাজ করে অ্যান্ড হোয়াট থিংস উই ম্যানেজ ইন দিস টাইপস অফ মডেলস, রাইট? ওকে, সো লেটস মুভ অন। আমরা যেরকম সফটওয়্যার ইউজ করি সেই সফটওয়্যারগুলো আমরা সাধারণত হচ্ছে অন প্রেমিস সফটওয়্যার বলি। ওকে, সো অন প্রেমিস সফটওয়্যার বলতে হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের একটা হার্ডওয়্যারে নিজেদের ডাটা ডাউনলোড করে, নিজেদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে, নিজেদের ওএসে উই রান দ্য অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? সো দ্যাট মিনস the first type of software is called on-premise software. On-premise বলতে হচ্ছে লোকাল সফটওয়্যার বলতেছি আমরা, অথবা লোকাল এনভায়রনমেন্টে কোনো একটা সফটওয়্যার চালানোর কথা বলতেছি। সো ফর এক্সাম্পল, যেমন এই ভিডিওটা আপনারা যখন শুনতেছেন, ইউ আর ওয়াচিং দিস ইন ইয়োর ডেস্কটপ পিসি অর ইন ইয়োর ল্যাপটপ, রাইট? সো এই ল্যাপটপটা আপনার ইনস্টল করা কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেমে চলতেছে, রাইট? অথবা আপনার কেনা কোনো একটা হার্ডওয়্যারে চলতেছে, রাইট? So that means a on-premise software সব কিছু is managed by the user, right? So on-premise software is traditional software and approach, and installed on and runs on personal computer, cannot be accessed otherwise, right? Okay, and you manage and deploy the following: hardware, OS and software. So সব কিছুই আপনাকে ম্যানেজ করতে হয়। যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইনস্টলড অন ইউর পিসি, রাইট? সো আপনার যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা আপনি ইউজ করেন সেটা আপনার কেনা পিসিতে আপনার নিজের ইনস্টল করা, নিজের অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করা, রাইট? অ্যান্ড দেন ইউ ইউজ ইয়োর ওন নেটওয়ার্ক টু communicate with different softwares and so on, right? Okay, so on-premise software, you have to manage your application, your data, your runtime, your middleware, your operating system, virtualization techniques, your server, your storage or your network, etc., right? Okay, so on-premise software আমাদেরকে সব কিছু ম্যানেজ করতে হয়। Alright, so now let's move on to the second type of system model, which is called Infrastructure as a Service or IaaS. So IaaS এর পুরা IaaS এর আইডিয়াটা হচ্ছে এখানে আমাকে একটা সার্ভিস প্রোভাইডার আমাকে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিবে। ওকে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আমরা হচ্ছে হার্ডওয়্যারটাকে বুঝাই। ওকে, সো সফটওয়্যারের যে কাজটা সেটা আমি নিজে অ্যাজ এ ইউজার ম্যানেজ করব এবং আমার হার্ডওয়্যারে যা কিছু দরকার সেটা আমাকে প্রোভাইড করবে হচ্ছে আমার সার্ভিস প্রোভাইডার। ওকে, সো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিসের দুইটা টাইপ আছে। একটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল সার্ভার বক্স, যেখানে একটা ফিজিক্যাল সার্ভার থাকে, যেমন ফর এক্সাম্পল যে কোনো ওয়েব সার্ভার। অ্যান্ড সেকেন্ড টাইপ ইজ কল্ড আ ভার্চুয়াল মেশিন। ওকে, সো ভার্চুয়াল মেশিন ইজ নাম থেকে বোঝা যায় ইটস আ ভার্চুয়াল মেশিন উইচ রেপ্লিকেটস
all the resources of a typical computer and you can use it to do anything that you do on a computer. Okay, alright. সো একটা ভার্চুয়াল মেশিনের একটা আলাদা মেমোরি থাকতে পারে, একটা স্টোরেজ থাকতে পারে, একটা সিপিইউ থাকতে পারে, একটা নেটওয়ার্ক থাকতে পারে, অ্যান্ড সো অন, রাইট? ওকে, সো বেসিক আইডিয়া হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিসে এই যে ফিজিক্যাল সার্ভার বক্সটা আছে অথবা যে ভার্চুয়াল মেশিনটা আছে, দিস টু থিংস উইল বি প্রোভাইডেড টু ইউ বাই দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার। ওকে, সো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলি, আমরা অনেকেই মনে হয় হচ্ছে গুগল ড্রাইভ ইউজ করি, রাইট? সো গুগল ড্রাইভ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ সার্ভিস, যেখানে আমাকে একটা সার্টিন অ্যামাউন্ট অফ স্টোরেজ গুগল ইজ গিভিং মি অ্যাজ এ সার্ভিস। ওকে, এরপরে যে ডাটা আছে অথবা এখানে আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইউজ করতেছি অর হোয়াট এভার সেই সবগুলাই কিন্তু হচ্ছে আমার নিজেকে ম্যানেজ করতে হয়, রাইট? বাট বাট আমার যে স্টোরেজটা আছে সেই স্টোরেজটা আমাকে প্রোভাইড করতেছে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমার সার্ভিস প্রোভাইডার গুগল, রাইট? সো এখানে অনেক ধরনের এক্সাম্পল আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ সার্ভিসের। একটা হচ্ছে AWS EC2 or Amazon Web Services EC2, একটা আছে AWS EFS, একটা আছে Google Cloud Compute Engine. Okay, so I would suggest you to search for these things. তবে আমরা Amazon Web Services নিয়ে সামনের স্লাইডগুলোতে আরও ডিটেলস, অনেক ডিটেলস কথা বলবো। ওকে, অলরাইট. So the second type of system model is called platform as a service or PaaS. So PaaS এর idea হচ্ছে you get a framework to work upon, you can host any application, you can access various tools. So basic idea হচ্ছে platform as a service এ আপনাকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম বলতে আমরা ধরেন ফর এক্সাম্পল সাপোজ যেখানে আমি একটা কোনো কিছু রান করতে পারি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম। যেমন ফর এক্সাম্পল অ্যান্ড্রয়েড ইজ এ প্ল্যাটফর্ম। ওকে, সো ইফ সামওয়ান রেন্টস ইউ or provides you a service of Android, দেন সেটাকে আমরা প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস বলবো। এখন একটু একটু ব্যাকট্র্যাক করি, সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড একটা এনভায়রনমেন্ট আমাকে যদি সার্ভিস হিসেবে দিতে হয়, দেন হোয়াট নিডস টু বি ডান, দ্য থিংস দ্যাট নিডস টু বি ডান ইজ যে এই অ্যান্ড্রয়েড যেটা সেটাকে আমার কোনো একটা স্পেসিফিক স্টোরেজে হোস্ট করতে হবে, কোনো একটা স্পেসিফিক নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করতে হবে, কোনো একটা ডেফিনিট অপারেটিং সিস্টেমে সেটাকে ইনস্টলড অবস্থায় রান করতে হবে, কোনো একটা রান টাইমে তাকে কাজ করতে হবে, অ্যান্ড সো অন, রাইট? সো প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিসে প্ল্যাটফর্মের যত ধরনের রিকোয়ারমেন্টস আছে সব রিকোয়ারমেন্টস ম্যানেজ করে আমার সার্ভিস প্রোভাইডার। ওকে, অ্যাজ এ হিউম্যান, অ্যাজ আ ইউজার আমি খালি ম্যানেজ করি আমার অ্যাপ্লিকেশন এবং আমার ডেটা, মানে আমার কোড এবং আমার ডেটাবেস, এই দুইটা জিনিস বাদে বাদ বাকি যা আছে সব কিছু প্রোভাইড করে হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার। অলরাইট, ওকে, অ্যান্ড রিমেম্বার দিজ আর অল অন দ্য ইন্টারনেট। ওকে, আমরা কিন্তু কোনো কিছুই কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতেছি না, কোনো কিছু করতেছি না, রাদার দেন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছি, রাইট? ওকে, সো উই কল দিস অ্যাজ প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস। ওকে, সো প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিসের দুটো এক্সাম্পল যদি বলি, একটা হচ্ছে AWS IoT অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে হিরোকু। আপনারা দুইটাই এটা একটু সার্চ করে দেখেন, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। AWS IoT ইজ platform for Internet of Things by Amazon Web Services, and Heroku is a platform as a service which hosts any client softwares or client applications. আমি জানি না কেউ এখন এটা ইউজ করছেন কিনা। দিস ইজ জেনারেলি ইউজ টু হোস্ট পাবলিক সফটওয়্যার অর পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, যেটা আমি ফ্রি অফ কস্ট হোস্ট করতে পারি। ওকে, কাইন্ড অফ লাইক গিটহাব। গিটহাবে জাস্ট হচ্ছে জিনিসটাকে হোস্ট করা যায় না, বরং রিপোজিটরি হিসেবে রাখা যায়, আর হিরোকুতে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডিপ্লয় করা যায়। ওকে, অলরাইট। সো যদি কয়েকটা এক্সাম্পল ইউজ কেস বলি প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিসের, দেন উই ক্যান বিল্ড আপ এ স্মার্ট এসি কন্ট্রোলার or build up an agricultural monitoring system using a platform as a service. Okay, all right, let's move on. So এই PWS এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে Amazon IoT. So this is the architecture of Amazon IoT. Okay, just keep this in mind. We will talk about this in very details in the upcoming slides. Okay, all right. So now the last type of system model is called software as a service. Okay, so software as a service idea হচ্ছে you will get a whole solution where everything is managed by the service provider. Okay, so তার মানে হচ্ছে আমার যত কিছু দরকার হয় এই জিনিসটাকে রান করার জন্য সেটা পুরোটাই ম্যানেজড হচ্ছে আমার সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা। আমার ডেটাও আমার না,
অ্যাপ্লিকেশনও আমার না, ওকে, এইটাও হচ্ছে আমার সার্ভিস প্রোভাইডারের। ইউ ক্যান জাস্ট ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ থিংস, ইউ ক্যান জাস্ট অ্যাড সামথিং, ওকে, অলরাইট, or you can only just configure some settings. So example যদি বলি সেটা হচ্ছে জিমেইল, ড্রপবক্স, অফিস 365 or গুগল স্টাডিয়া। সো আপনাকেও যারা জিমেইল ইউজ করেন, ইউ নো যে একটা জিমেইল ইজ আ কমপ্লিট সফটওয়্যার সলিউশন, রাইট? তো তার মধ্যে কিন্তু সব কিছুই আছে। অ্যান্ড মজার বিষয় হচ্ছে ইউ 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 ডোন্ট ডেভেলপ এনিথিং ইন জিমেইল, রাইট? আমি নিজে কিন্তু কোনো কিছু কোড করি না, আমি নিজে কোনো ডাটা কিন্তু ওখানে সেট আপ করি না। You just use it as a service, right? Use it just like a software you use on your desktop PC, right? Okay, so this is an example of software as a service where everything, right from the application and up to the network, everything is managed by my service provider. Okay, all right. So this is an overview of all the types of system models that we use. Okay, so on-premise softwares or IaaS or PaaS or SaaS. Okay, এবং কোনটার মধ্যে আমরা ক্লায়েন্টরা কি ম্যানেজ করি এবং আমার সার্ভিস প্রোভাইডার কি কি ম্যানেজ করে সেটার একটা ওভারভিউ এখানে আছে। অলরাইট, ওকে, সো কিপ ইট ইন মাইন্ড। সো লেটস মুভ অন। এখন আসি ক্লাউড কম্পিউটিং সম্বন্ধে। আমরা জানলাম ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের এই বিভিন্ন সিস্টেম মডেল সম্বন্ধে জানলাম। ওকে, সো নাও উই অলরেডি নো অ্যাবাউট ইন্টারনেট অফ থিংস, রাইট? ওকে, সো ইন্টারনেট অফ থিংস সম্বন্ধে আমরা অলরেডি জানি যেটা, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংসের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে থিংস আর একটা হচ্ছে ইন্টারনেট, রাইট? সো থিংস বলতে আমরা কোনগুলোকে বুঝাই? দেয়ার আর মেনি অফ দ্যাম বলতে হচ্ছে দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট হার্ডওয়্যার, দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট সেন্সার, দেয়ার ক্যান বি ডাইভার্সিফাইড সেন্সার্স। ওকে, so in many of things এর মধ্যে there are different types and there can be isolated systems, okay, and they can cluster and form one internet of thing, okay, all right. আর ইন্টারনেট বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি এটা হচ্ছে the data and the commands that are issued to these things. So ডেটা সে জেনারেট করে যখন সে এই এনভায়রনমেন্টকে সেন্স করে, এবং কমান্ড অথবা কোনো কিছু একটা দরকার যখন আমার কোনো একটা রেসপন্স জেনারেট করা দরকার তখন আমি একটা কমান্ড দিয়ে তাকে একটা রেসপন্স দিই। ওকে, সো দিজ আর দ্য টু থিংস ইন ইন্টারনেট অফ থিংস, রাইট? ওকে, সো দ্য মেইন চ্যালেঞ্জ ইন অ্যাচিভিং ইন্টারনেট অফ থিংস is first of all you have to keep everything united, right? ইউনাইটেড বলতে হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভাইস তাদের নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড থাকতে হবে এবং দে শুড বি এবল টু কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার, রাইট? ওকে, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ অফ ইন্টারনেট অফ থিংস ইজ দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি স্মার্ট, রাইট? সো স্মার্ট বলতে আমরা বুঝাই ইটস ক্যাপেবল অফ ডেটা অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড ইটস ক্যাপেবল অফ following some strategies, following some a specific set of actions, right? Okay, সো এখন এই ইন্টারনেট অফ থিংস এটাকে ডেভেলপ করার জন্য হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান বিল্ড ওয়ান সিস্টেম রাইট ফ্রম স্ক্র্যাচ, রাইট? আমি একটা হার্ডওয়্যারকে ডিজাইন করতে পারি, আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে পারি, আই ক্যান কানেক্ট দেম থ্রু সাম মিডিয়াম অ্যান্ড সো অন, ওকে, বাট interestingly we can do something else, is we can use some cloud computing platforms to manage things for us, okay? সো আমরা যেমন হচ্ছে একটু আগে দেখলাম যে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার সিস্টেম আছে যেখানে সার্ভিস প্রোভাইডার কিছু ম্যানেজ করে, ইউজার কিছু ম্যানেজ করে। সো আমার এই যে ইন্টারনেট অফ থিংসের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে, ইউনাইটেডের মধ্যে কানেক্টেড কমিউনিকেশন, ডেটা অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি, এগুলার বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডার আছে। And what we can do, we can use these service providers to give us something and we can design the rest for ourselves, okay, all right. So এখানে আমাদের সলিউশন, আমরা এক টাইপের সলিউশন দেখব which is Amazon Web Services IoT, okay. সো আমার যে আইওটি যে দুটো চ্যালেঞ্জ আছে সেই দুটো চ্যালেঞ্জকে ওভারকাম করার জন্য আমরা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস ইউজ করবো। সো এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আছে। সো সাপোজ উই হ্যাভ ওয়ান টেম্পারেচার সেন্সার, একটা ছোট্ট টেম্পারেচার সেন্সার আছে আমার কাছে, আর একটা হচ্ছে ছোট্ট ধরেন উইন্ড মিলের সেন্সার আছে, ওকে। সো আমি একটা উইন্ড মিল বলতে একটা ফ্যান বোঝাচ্ছি। সো টেম্পারেচার সেন্সার থেকে আমি একটা ডাটা নিচ্ছি এবং আমার ফ্যান যেটা সেখানে আমি একটা ডাটা পাঠাচ্ছি, একটা রেসপন্স পাঠাচ্ছি, ওকে। সো এবং আমার ব্যাক এন্ডে অথবা আমার মিডল ওয়্যারে আছে হচ্ছে আমার অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের আইওটি। সে যেটা করবে
সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সর থেকে, আমার কানেক্টেড একটা ডিভাইস থেকে সে একটা ডাটা নেবে, এটাকে প্রসেস করবে, প্রসেস করে সে আমার ফ্যানটাকে আইদার অফ করবে অথবা অন করবে। ওকে, এবং এই প্রসেসিংয়ের মধ্যে সে একটা মজার কাজ করবে, সে হচ্ছে এটাকে একটা ডাটা স্টোরেজের মধ্যে রাখবে। সো এই ডাটা স্টোরেজের মধ্যে থেকে এরপর হচ্ছে আমি এটাকে অন্য কোনো ক্লাউড সার্ভিসেসের মধ্যে পাঠাতে পারি, অথবা অ্যানালাইটিক্সের মধ্যে পাঠাতে পারি, কোনো একটা অ্যানালাইটিক্সের মধ্যে পাঠাতে পারি, অথবা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমের মধ্যে চালাতে পারি। ওকে, সো অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের মজা হচ্ছে সে আমার এই যে কানেক্টেড যে ডিভাইসগুলো আছে, আপনার হচ্ছে ধরেন একটা থার্মোমিটার আর একটা ফ্যান, এই দুইটা জিনিসকে আমার জাস্ট হচ্ছে নিজেকে ডেভেলপ করা লাগবে। বাদ বাকি যত ধরনের আহ, আপনার কম্পিউটেশনের দরকার হয়, স্টোরেজের দরকার হয়, সব কিছু আমাকে প্রোভাইড করবে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আইওটি। ওকে, অলরাইট। সো অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আইওটি দিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের দুইটা টাইপকেই অ্যাড্রেস করতে পারি, দুইটা চ্যালেঞ্জকে অ্যাড্রেস করতে পারি। ইউনাইটেড থাকার জন্য আই ক্যান কানেক্ট দ্যাম, আই ক্যান মেক দ্যাম কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার, and the solution that we use in Amazon Web Services IoT is named as Thing Shadow. Okay, so আমরা দেখবো এই জিনিস, এই Thing Shadow কি জিনিস আমরা দেখবো। ওকে, অলরাইট। অ্যান্ড অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আইওটি একটা আইওটি সিস্টেমকে কীভাবে স্মার্ট করে তার জন্য তার কিছু ক্লাউড সার্ভিস আছে। কী কী ক্লাউড সার্ভিস আছে আমরা দেখব। তার নিজের ডেটা স্টোরেজ আছে, অ্যান্ড তার মেশিন লার্নিং কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে। ওকে, সো এইগুলো ইউজ করে সে আমাকে স্মার্ট একটা সিস্টেম দিচ্ছে। অলরাইট, ওকে। সো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, অ্যান এক্সাম্পল অফ AWS IoT, যেখানে আমি একটা টেম্পারেচার সেন্সর থেকে কিছু ডাটা নিচ্ছি, এবং সেই ডাটাকে 5 সেকেন্ড পর পর নিচ্ছি অ্যাট 20 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি। সেই ডাটাকে আমি আমার AWS IoTর কাছে পাবলিশ করতেছি। সো ওয়ান্স মাই AWS IoT gets this data, it's sending this data to my desktop or my laptop, and then forwarding it to Amazon SNS, send notification service method। যেই সেন্ড নোটিফিকেশন সার্ভিস মেথড আমাকে একটা ইমেইল পাঠাচ্ছে অথবা আমার মোবাইলে একটা নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য হোল প্রসেস অফ অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আইওটি, যেখানে সে পুরো জিনিসটাকে কম্পারেটিভলি অটোমেটেড করে ফেলছে, রাইট? ওকে, সব কিছুকে সে কানেক্ট করছে, আমার মোবাইলকে কানেক্ট করছে, আমার মেইলকে কানেক্ট করছে, আমার যে এন্ড ডিভাইস, যে হার্ডওয়্যার ডিভাইস, সেটাকে কানেক্ট করছে, আমার কম্পিউটারকে কানেক্ট করছে, রাইট? তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন করতেছে, এবং মেবি হচ্ছে এই প্রসেসিংয়ের মধ্যে সেই জিনিসটাকে স্মার্ট অবস্থায় কোনো একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম চালাইছে, অ্যান্ড দেন ইট হ্যাজ গিভেন মি অ্যান আউটপুট, রাইট? ওকে, সো অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস আইওটির আমি যদি কি ইউজ কেসেস দেখি, তার অনেকগুলো ইউজ কেসেস আছে, অনেক ধরনের ইউজ কেসেস আছে। সো জাস্ট টেক এ লুক। আমি জাস্ট হচ্ছে স্পেসিফিক ফিল্ডগুলো বলে যাই। সো আমরা অলরেডি এগুলো জানি যে আইওটির অ্যাপ্লিকেশন কোন কোন জায়গায় হইতে পারে। সো মেজর অ্যাপ্লিকেশন ইজ ইন হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস। ওকে, সো ওয়্যার উই ক্যান create some IoT systems for assistance of elderly or disabled people. We can control of conditions inside freezers, storing vaccines, medicines, and organic elements. We can do it for monitoring of conditions of patients inside hospitals and in old people's home. We can do it for integration of disparate uh, lab equipment to achieve the connected lab. Okay, all right. The second field can be in smart city, where we can monitor parking spaces. We can monitor vibrations and material conditions. We can monitor vehicles and pedestrian levels. We can detect waste levels in containers, okay, and so on. Okay. The third field can be smart home, where we can monitor energy and water supply consumption. We can do remote switch on and off of appliances, and we can do remote monitoring of security systems. Okay, all right. In a retail business, we can do some monitoring of storage conditions. We can do something for enhancing customer experience. We can do something for analyzing processing to track location. We can do something for control of rotation of products in shelves, and etc. Okay. Uh, and finally, manufacturing and logistics. আমরা machine auto diagnosis and assets control হিসাবে এটাকে ইউজ করতে পারি। আই ক্যান ইউজ ইট ফর কন্ট্রোল অফ টেম্পারেচার, আই ক্যান ইউজ ইট ফর অ্যাসেট লোকেশন,
I can use it for control of temperature inside industrial and medical fridges, and I can use it for predictive maintenance or real-time alerts. All right. So these are just some application of IoT or some services that are being provided by Amazon Web Services, Internet of Things. Okay. All right. Remember, you can always modify these to achieve your purpose. Okay. All right. So this is a picture, or this is a current AWS mobile portfolio. So Amazon Web Services current mobile portfolio হচ্ছে এটা। সো খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কানেক্ট করার জন্য আমাকে এখন যেই এসডিকেস অথবা যেই সার্ভিসেস সেগুলো দেয় সেগুলোর একটা লিস্ট হচ্ছে এখানে। সো ফর এক্সাম্পল আই এম ট্রাইং টু ডিজাইন আ মোবাইল অ্যাপ। ওকে, আমি যেই মোবাইল অথবা গেম অথবা ডেস্কটপ অ্যাপ ইউজ করতে চাই সেটার জন্য সে আমাকে একটা ইন্টিগ্রেটেড এসডিকে প্রোভাইড করে। সো ইন্টিগ্রেটেড এসডিকে কোন কোনগুলো আছে, সে আমাকে একটা মোবাইল এসডিকে দেয়, AWS মোবাইল এসডিকে, একটা এপিআই এন্ড পয়েন্ট, একটা ম্যানেজমেন্ট কনসোল। সো এই AWS মোবাইল এসডিকে দিস ক্যান হ্যান্ডেল বোথ iOS অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড সো অন। ওকে, সে আমাকে কিছু এপিআই এন্ড পয়েন্টস দেয়, সে আমাকে কিছু ম্যানেজমেন্ট কনসোল দেয় অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট। সো নেক্সট সে আমাকে কিছু মোবাইল অপটিমাইজ সার্ভিস এবং মোবাইল অপটিমাইজ কানেক্টার্স দেয়। ওকে, সো মোবাইল অপটিমাইজ সার্ভিসের মধ্যে সে আমাকে ল্যামডা ফাংশনস দিচ্ছে, অ্যামাজন কগনিটর দিচ্ছে, অ্যামাজন মোবাইল অ্যানালিটিক্স দিচ্ছে, অ্যামাজন এসএনএস মোবাইল পুশ বলে একটা সার্ভিস আছে সেটা দিচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড মোবাইল অপটিমাইজড কানেক্টর বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে আমরা মোবাইল ফোন যেগুলো ইউজ করি সেখানে কিন্তু খুব লো পাওয়ার ইউজ হয়, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমাকে যখন কোনো একটা ডাটা পাঠাতে হবে সেই ডাটাটাও কিন্তু আমি খুব বড় ডাটা পাঠাতে পারতেছি না, অথবা আমি যখন নেটওয়ার্কে কোনো একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ইট অ্যাজ অ্যান অপটিমাইজড ডেটা, আদারওয়াইজ the amount of data that is required cannot be handled by a mobile device, right? Okay, so সেই জন্য আমরা কিছু মোবাইল অপটিমাইজ কানেক্টর ইউজ করি। তার মধ্যে কয়েকটা আছে হচ্ছে AWS Lambda, Kinesis Recorder, DynamoDB Mapper, S3 Transfer Manager, SQS Client, ACS Client and so on. Okay? এগুলো মুখস্থ করার কিছু নাই। if you want you can take a look at them. Okay, you can search for them. অ্যান্ড ফাইনালি অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আমাকে কিছু কোর বিল্ডিং ব্লক দেয়, যে আমাদের ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের জন্য যেগুলো দরকার। সে আমাকে কম্পিউট দেয়, সে আমাকে স্টোরেজ দেয়, সে আমাকে নেটওয়ার্কিং দেয়, সে আমাকে অ্যানালিটিক্স দেয়, সে আমাকে ডেটাবেস দেয় অ্যান্ড সো অন। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি সে আমাকে কিছু গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়, যে আমি কোন রিজিয়নে এটাকে চালাতে চাচ্ছি, কোন অ্যাভেলেবল জোনস আছে, এবং এজ লোকেশনস মানে কতটুকুর মধ্যে এটা ট্রান্সমিট করতে পারবে অ্যান্ড সো অন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কারেন্ট AWS মোবাইল পোর্টফোলিও। Alright. So now we will deep dive into Amazon IoT. Okay, so Amazon Web Services, Internet of Things. So this is a total structure of Amazon IoT core. Okay, so এই Amazon IoT core এর মধ্যে কি কি জিনিস আছে আমরা একটু দেখে নিই। প্রথম যে জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইস এসডিকে। সো ডিভাইস এসডিকে আমরা কাকে বলি? ইটস এ সেট অফ ক্লায়েন্ট লাইব্রেরিজ টু কানেক্ট, অথেন্টিকেট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ মেসেজেস। মানে খুব সোজা ভাষায়, ফর এক্সাম্পল আমি একটা টেম্পারেচার সেন্সারের সাথে আমার মোবাইল ফোনকে কানেক্ট করতে চাই। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড অ্যান এসডিকে, ডিভাইস এসডিকে ফর মাই মোবাইল ফোন। ওকে, সো এটা হচ্ছে সেই লিস্ট অফ লাইব্রেরিজ। সেকেন্ড যে জিনিসটা দরকার আমার সেটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন অ্যান্ড অথরাইজেশন। সো এই অথেন্টিকেশন অথবা অথরাইজেশন কানেক্টস মাই ডিভাইস এসডিকে উইথ মাই মেসেজ ব্রোকার, অথবা খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে সে আমার মেসেজটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ফরওয়ার্ড করে। ওকে, অলরাইট, বাট ইট ডাজ ইট উইথ সিকিউর অ্যান্ড মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন অ্যান্ড এনক্রিপশন। ওকে, অলরাইট। থার্ডলি যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার মেসেজ ব্রোকার। So this message broker communicate with devices via MQTT and HTTP. HTTP internet packets সম্বন্ধে আমরা অলরেডি জানি, রাইট? সো MQTT এরকম আরও একটা প্রোটোকল ফর সেন্ডিং মেসেজ। সো আমার মেসেজ ব্রোকার সোজা ভাষায় আমার যে মেসেজটাকে পাইছে সেই মেসেজটাকে একটা হেডার, একটা টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে ইট সেন্ডস দিস ডেটা টু মাই সার্ভিসেস। ওকে, অলরাইট। সো এইখান থেকে আবার আসতেছে হচ্ছে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে রুলস ইঞ্জিন আর একটা হচ্ছে শ্যাডো। ওকে,
সো রুলস ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে ট্রান্সফর্ম মেসেজেস বেসড অন রুলস অ্যান্ড রাউট টু AWS সার্ভিসেস. So for example, if it gets some specific data, then it can do some action, okay, or choose some AWS services. So for example, আমার কাছে যদি একটা মেইল আসে, then my Gmail-এ একটা ছোট নোটিফিকেশন আসে, right? So this is kind of that rules engine. So আমি if I get one inbound SMS, then I will show you a notification, right? So kind of like that. এরপর আরেকটা জিনিস আসছে, সেটা হচ্ছে শ্যাডো. দিস শ্যাডো ইজ সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং. সো ইটস এ পারসিস্টেন্ট থিং স্টেট বিটুইন ইন্টারমিডিয়েট কানেকশনস. সো আমরা ফর এক্সাম্পল হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস থেকে প্রতি সেকেন্ডে আমরা হাজার হাজার ডাটা পাইতে পারি, রাইট? সো এই হাজার হাজার ডাটা পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ওয়েন এভার উই গেট ওয়ান ডেটা, উই মেক আ কপি অফ ইট, উই মেক আ শ্যাডো অফ ইট অ্যান্ড সেন্ড ইট টু মাই সার্ভার. সো এই শ্যাডোর কাজ হচ্ছে এইটা. So once it's updated to my databases, then what it does, it destroys the shadow and then continues the operation again. Okay, so this is done only for authentication purposes, যাতে হচ্ছে verification purposes, যাতে হচ্ছে আমার ডেটা মিসিং না হয়. ওকে, এটার সাথে আরও একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রি. ওকে, সো এই রেজিস্ট্রির আইডিয়া হচ্ছে আমার কাছে যত ডিভাইস আছে সব ডিভাইসকে রেজিস্টার করে রাখবে হচ্ছে আমার রেজিস্ট্রি. ওকে, সো আইডেন্টি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ ইউর থিংস. আমার যত ধরনের ডিভাইস আছে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা ডেস্কটপ ইউজ করতেছি, আমি একটা ল্যাপটপ ইউজ করতেছি, আমি একটা মোবাইল ফোন ইউজ করতেছি, আমি একটা টেম্পারেচার সেন্সর ইউজ করতেছি, সব কিছুর ইনফরমেশন থাকবে আমার রেজিস্ট্রির মধ্যে. অ্যান্ড this whole thing is my AWS IoT API. Okay, all right. And finally এই AWS IoT API আউটপুট দিবে আমাকে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনসে, মানে কোনো একটা মোবাইল ফোনে, কোনো একটা ডেস্কটপ সফটওয়্যার অ্যান্ড সো অন, ওর সে আমাকে কোনো AWS সার্ভিসের মাধ্যমে আমাকে আউটপুট দিবে. ওকে, অলরাইট. So this is an overview of Amazon IoT API. আমরা এখন প্রত্যেকটা যে ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট আছে তাদের একটু ডিটেলস দেখব. অলরাইট, ওকে. So let's move on. So the first one, IoT API এর মধ্যে একদম মাঝখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে AWS IoT Message Broker. Okay, so Message Broker এর basic idea হচ্ছে it communicates with devices via MQTT and HTTP. Okay, alright. সো মেসেজ ব্রোকারের কাজ হচ্ছে কোনো একটা মেসেজ সে কারো কাছ থেকে নেয় এবং কোনো একটা মেসেজ সে কারো কাছে পাঠায়. খুব সোজা হিসাব, রাইট? ইট ডাজ নাথিং এলস. সো ফর এক্সাম্পল এখানে একটু যদি দেখেন, দিস ইজ সেন্সার উইচ ইজ সেন্ডিং মি আ মেসেজ কল্ড কালার রেড, এবং সে একটা মজার কাজ করছে, সেটা হচ্ছে এটাকে সে কোনো আরেকটা জায়গায় মেসেজটাকে পাঠাচ্ছে খালি. দ্যাটস ইট. সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ আ মেসেজ ব্রোকার. অলরাইট. সো মেসেজ ব্রোকারের কিছু প্রপার্টিজ আছে, আমরা একটু দেখব. সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি ইটস স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল সাপোর্ট, দের ইজ নো লক ইন প্রোটোকল. সো তার মানে হচ্ছে আমাকে কানেকশন সেট আপ করার জন্য কোনো ওই স্পেসিফিক হ্যান্ডশেক মেথডে যাইতে হয় না. ওকে, আই ক্যান ডু ইট ইন ভেরি রিয়েলিস্টিক ওয়েজ. ওকে, so millions of devices and apps can connect over any protocol starting with MQTT and HTTP 1.1. সো HTTP 1.1, আমরা এখন HTTP অনেক অ্যাডভান্সড মেথডে আসি. সো তার মানে হচ্ছে দিস ইজ ভেরি ব্যাক কম্পেটেবল. সো অনেক পুরান HTTPকেও সে ইউজ করতে পারে. অলরাইট, সেকেন্ড থিং ইজ লং লিভড bidirectional message. So client, that means devices and apps, can receive commands and control signals from the cloud, and that means যে আমার যে মেসেজগুলো আছে এই মেসেজগুলোর লাইফ লাইন অনেক বেশি, রাইট? So this does not get destroyed very easily. So আমরা যে প্রবলি হচ্ছে TCP IP প্যাকেট সম্বন্ধে পড়ছিলাম, রাইট? অথবা ইন্টারনেট প্রোটোকল IP প্যাকেট সম্বন্ধে পড়ছিলাম. এই IP প্যাকেটসগুলোর কিন্তু একটা স্পেসিফিক লাইফ টাইম থাকে, তাই না? বাট AWS IoT মেসেজ যেটা, সেটার একটা সুবিধা হচ্ছে ইটস ভেরি লং লিভ অ্যান্ড বাই ডিরেকশনাল মেসেজ. ওকে, সো ইট নোজ অ্যাবাউট দ্য সেন্ডার, ইট নোজ অ্যাবাউট দ্য রিসিভার অ্যান্ড সো অন. ওকে, right. And one of the most important property of IoT message broker, it's secure by default. Okay,
and it can so তার মানে হচ্ছে আমার যদি আনসিকিউরড কোনো মেসেজ পাঠাতে হয় আই হ্যাভ টু কনফিগার ইট মাইসেলফ যদি সিকিউর পাঠাতে হয় I don't have to configure it. Okay, all right. So it can connect securely via X509 certs and TLS 1.2 client mutual authentication. So X509 certificate and TLS 1.2, these are two sort of authentication protocols. Okay, alright. So তার মানে হচ্ছে IoT Message Broker already authentication protocol, established authenticator protocol তারা ইউজ করে. If you want to do some unsecure messaging, then you have to configure it yourself or allow it yourself. Okay, alright. সো আমাদের কাছে এখন একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, সেটা হচ্ছে এইচটিপি আমরা জানি, এমকিউটিটি কী জিনিস? সো এমকিউটিটি ইজ আ সর্ট অফ ওএসএ স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল, আর হচ্ছে সিস্টেম মেসেজ আদান প্রদান করার জন্য একটা প্রোটোকল. সো এমকিউটিটির কিছু প্রপার্টিজ হচ্ছে ইটস লাইট ওয়েট, ইটস পাবলিক পাবলিশার সাবস্ক্রাইবার মেথডে সে কাজ করে. পাবলিশার সাবস্ক্রাইবার মেথডের আইডিয়া হচ্ছে আমরা অনেকেই হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল কোনো ইউটিউব চ্যানেল ইউজ করি, রাইট? সরি, ইউটিউব চ্যানেল দেখি, রাইট? সো এই ইউটিউব চ্যানেল যেটা হচ্ছে, এই ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে পাবলিশার. ওকে, সো whenever someone publishes something, if I am subscribed to that channel, then I can get data from that channel. Okay, so MQTT data আদান প্রদান করে ঠিক এভাবে. So if a client wants to receive data from some MQTT channel, he has to subscribe to the channel. অনেকটা রেডিও সিগন্যালের মতো, রাইট? আমি যদি কোনো রেডিও শুনতে চাই, I have to tune to it, right? Okay, so this is called a publisher subscriber method of data transmission, অথবা আমরা ছোট করে পাব সাব বলি এটাকে. alright, okay. Transport protocol that is useful for connected devices. So আমরা এমন ধরনের ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল ইউজ করি যেটা কানেক্টেড ডিভাইসেস, যেটা ধরেন ব্লুটুথ অথবা হচ্ছে ওয়াইফাই অথবা এনি এইচডি কি বলে ওভার দ্য ইন্টারনেট তারা ট্রান্সফার করতে পারে ডেটা. ওকে, আচ্ছা, মজার একটা বিষয় হচ্ছে MQTT is used on oil rigs, connected trucks and many more sensitive and resource sensitive scenarios. সো এইটার একটা সুবিধা হচ্ছে HTTPS প্রোটোকলের জন্য আমার স্পেসিফিক নেটওয়ার্ক ডিভাইসেস লাগে, মজার বিষয় MQTTর জন্য তাও লাগে না, রাইট? সো ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন ভেরি small power devices, okay, where you can send data in very small sizes and so on. Okay, all right. And another property is customers have needed to build, maintain and scale a broker to use MQTT with cloud applications. একটাই ছোট সমস্যা, এটা হচ্ছে ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনসের সাথে আমি যদি এটাকে ইউজ করতে চাই, I have to standardize it first, and that's why we need a specific broker to be used with cloud applications. Okay, সো আমরা এটা কোনো MQTT হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল না, সো তার মানে সবাই এটাকে যে ইউজ করবে এমন না. So that means we need a broker to standardize this first. Okay, all right. So now there's a small difference between MQTT and HTTPS. So আমি যদি differentiate করি তাহলে হচ্ছে MQTT is 93x faster throughput. It has 11.89x less batteries to send. It has 170.9x less battery to receive, and 50% less power to keep connected, and 8x less network overhead, right? So in all ways MQTT is faster, right, than HTTPS. Okay, so that's why in case of low power devices আমরা সাধারণত MQTT protocol use করি, and MQTT is actually gaining popularity in recent days. Okay, all right. The second thing in Amazon IoT API is Amazon Web Services IoT security. Okay, so Amazon Web Services provide me আমাকে একটা কমপ্লিট সে সিস্টেম দেয় ফর সিকিউরিটি পারপাসেস. যে সিকিউরিটির মধ্যে আমরা বলতেছি হচ্ছে দুইটা অ্যাসপেক্ট, একটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন অ্যান্ড অথরাইজেশন. ওকে, সো ইট সিকিউর দি ডেটা উইথ মিউচুয়াল অথেন্টিকেশন অ্যান্ড এনক্রিপশন. সো secure communications with things, AWS IoT ইউজ করে আমরা সিকিউর কমিউনিকেশন উইথ থিংস করতে পারি.
by a single call to create keys and certificate বলে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটাকে, এবং ক্লায়েন্টের জন্য আমরা ক্রিয়েট সার্টিফিকেট ফ্রম CSR একটা ফাংশন ইউজ করি। দ্যাট সিম্পল। ওকে, সো আমার কাছে একটা পাবলিক এবং একটা প্রাইভেট কি থাকে। সো আমার যেই পাবলিক কি, সেই পাবলিক কি ইউজ করে আমি কোনো কিছুকে এনক্রিপ্ট করি অ্যান্ড দেন আই ডিক্রিপ্ট ইট ইউজিং দ্য প্রাইভেট কি, রাইট? So this is the mode of secure communication that is provided by AWS IoT security. Okay, and fine-grained authorization is required for thing management or pub sub data access or AWS service access. Okay, এবং প্রত্যেকটা মানে তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সার্ভিস আমি যখন অ্যাক্সেস করতে যাব প্রত্যেকটার জন্য আমার অথরাইজেশন আমাকে দিতে হবে। ওকে, অথরাইজেশন আমরা কীভাবে দিই? ওই যে কোনো রকম কোনো একটা অথরাইজেশন কি দিয়ে, ওকে, আমরা অথরাইজেশন করি। অলরাইট, so the third thing is AWS IoT rules engine. Okay, so আমরা আগে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে রুলস ইঞ্জিন যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম মেসেজেস বেসড অন রুলস অ্যান্ড রাউট টু AWS সার্ভিসেস। সো সে কোনো একটা রুলস আমার মেসেজের ওপর অ্যাপ্লাই করে। ওকে, so there is one picture of these AWS rules. যেমন এখানে ফর এক্সাম্পল যদি এখানে সে কোনো একটা কালার রেড পায় দেন হোয়াট উইল ইট ডু, রাইট? সো সে কোনো একটা স্পেসিফিক আমি একটা রুলস এখানে অন করে দিলাম, ইফ আর দেন টার্ন টু গ্রিন। সো সে যেটা করতে সেটা হচ্ছে যে আমার যে গ্রিন যে লাইটটা আছে সেই গ্রিন লাইটটাকে জ্বালাই দিচ্ছে সাপোজ, অলরাইট? সো অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি লটস অ্যান্ড লটস অফ রুলস। সো আমি এখানে আপাতত দুইটা রুলকে অন করে রাখছি। সো আমার এই জিনিসটা এখন ডাইনামিক। আমার এটা যদি হচ্ছে রেড হয় তাহলে সে একটা কাজ করবে, আমার এটা যদি ব্লু হয় তাহলে সে আরেকটা কাজ করবে, অ্যান্ড সো অন। অ্যান্ড উই ক্যান কনফিগার ইট টু এনি ওয়ে। সো আমি যেমন আরেকটা ডিভাইসকে চালাতে পারি, অথবা কোনো একটা স্টোরেজে এটাকে সেভ করে রাখতে পারি, কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এটাকে একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি, অথবা আমার কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনে একটা নোটিফিকেশন দেখাতে পারি, অ্যান্ড সো অন। ওকে, so every rules, every condition that is applied is done through my AWS IoT rules engine. Okay, all right. So এটার কিছু প্রপার্টি যদি দেখি সেটা হচ্ছে these are very simple and familiar syntax, SQL statement to define topic, optional where clause and advanced JSON support. সো তার মানে হচ্ছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন যে আমরা এখানে কোনো আলাদা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি না, বরঞ্চ আমাদের জেনারেলাইজড এবং ফ্যামিলিয়ার সিনট্যাক্স ইউজ করতেছি, এসকিউএল স্টেটমেন্ট ইউজ করতেছি, অথবা ওয়্যার ক্লজ ইউজ করতেছি, অথবা জেসন জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করতেছি, অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট, অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি কমপ্লেক্স ইভ্যালুয়েশনস বলতে আমার এখানে আমি কমপ্লেক্স কম্পিউটেশন করতে পারি, কমপ্লেক্স কন্ডিশনস এখানে চালাতে পারি। সো রেসপন্ড টু দ্য ফ্লিট, নট জাস্ট আ সিঙ্গেল ইউনিট। সো তার মানে হচ্ছে আমি এখানে যে আপাতত যে রুলসটা দেখাচ্ছি ছবিতে, এখানে জাস্ট একটা কন্ডিশন, রাইট? ইফ সামথিং দেন সামথিং। বাট মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে উই ক্যান ডু ভেরি কমপ্লেক্স ইভ্যালুয়েশনস। আমরা এখানে কোনো একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন, ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি একটা ফুরিয়ার অ্যানালাইসিস করতে পারি এখানে, ওকে, দ্যাট ইজি। ওকে, এবং ওই ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য দেয়ার আর ডোজেন্স অ্যান্ড ডোজেন্স অফ ফাংশনস অ্যাভেলেবল, অলরেডি প্রিডিফাইন্ড অ্যাভেলেবল। ওকে, সো আমাকে কোড করতে হচ্ছে না বলতে গেলে। অলরাইট, অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে মাল্টিপল অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াস অ্যাকশন। সামটাইমস আ সিচুয়েশন রিকোয়ার্স ইউ টু টেক মেনি অ্যাকশন। সো তার মানে হচ্ছে আমার এই যে কন্ডিশন যেটা, এই কন্ডিশনে আমার যে অ্যাকশনগুলো আছে এই অ্যাকশনগুলো চেইনড অ্যাকশন হতে পারে। সো দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল অ্যাকশন। সো আমি এখানে আপাতত একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন, একটা সিঙ্গেল অ্যাকশন দিছি, আমার এই জিনিসটা কমপ্লিটলি কমপ্লেক্স হতে পারে। দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল conditions, there can be multiple actions, and so on. Okay, so AWS IoT rules engine support all of this. Okay, all right. So the fourth one is AWS IoT rules engine actions, অথবা আমার AWS IoT rules engine যে AWS সার্ভিসেসগুলোকে অ্যাক্সেস করতেছে সেগুলা। ওকে, সো আমি কোনো কিছু একটা যখন পাঠাচ্ছি তখন সে আইদার কোনো একটা AWS সার্ভিস অথবা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনকে সে অ্যাক্সেস করবে। ওকে, অলরাইট। সো এখানে একটা ছোট্ট ছবি দেওয়া আছে, ইউ উইল সি। সো আমার যে রুলস ইঞ্জিন
সেই রুলস ইঞ্জিন কোনো কিছু একটা রুলস অ্যাপ্লাই করে সে কোনো একটা অ্যাকশন নিতে পারে, কোনো একটা অ্যাকশনের মধ্যে সে কোনো একটা AWS সার্ভিস সে সিলেক্ট করতে পারে। S3 বলে একটা জিনিস আছে, DDB বলে একটা জিনিস আছে, কাইনেসিস বলে একটা জিনিস আছে, SNS ল্যামডা SQS একটা জিনিস আছে, প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা সার্ভিসেস। যেমন SNS হচ্ছে একটা সার্ভিস, সেন্ড নোটিফিকেশন সিস্টেম, তো সে কোনো একটা নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য SNS সার্ভিস ইউজ করে। ওকে, S3 হচ্ছে সে যদি কোনো কিছুকে স্টোর করে রাখতে চায় তখন সে S3 বলে একটা কন্টেইনার আছে, সেই কন্টেইনারের মধ্যে রাখতে পারে। ওকে, অ্যান্ড এছাড়া আরও অনেক ধরনের অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস আছে, তার মধ্যে কয়েকটা কমন হচ্ছে RDS, গ্লেসিয়ার, রেডশিফট অথবা EC2 অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট, সো দিজ আর সাম অফ দ্য সার্ভিসেস যেখানে আমরা আমাদের রুলস ইঞ্জিন থেকে কোনো একটা অ্যাকশন পালন করতে পারি। সে আইদার AWS সার্ভিসে পাঠাতে পারে, রেস্ট অফ AWS এ পাঠাতে পারে, অথবা এক্সটার্নাল কোনো এন্ড পয়েন্টে পাঠাতে পারে। এক্সটার্নাল এন্ড পয়েন্ট বলতে আমরা আমাদের মোবাইলের নোটিফিকেশান বলতেছি, অথবা একটা ইমেইল পাঠানো বলতেছি, অ্যান্ড সো অন। ওকে, এবং এটা পাঠানোর জন্য তাকে হচ্ছে কোনো একটা সার্ভিস অবশ্যই সার্ভিসের থ্রুতে পাঠাতে হয়, আইদার বাই ল্যামডা অথবা SNS। ওকে, if you guys want to learn more about this, just search about it. You will see this, you will get the results. Okay, and those are not too tough, those are pretty easy. Okay, all right, so rules engine আমরা বেসিক্যালি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে we evaluate inbound messages published into icebreaker বলতে আমার মেসেজ ব্রোকারকে বোঝাচ্ছি আমরা, and transforms and delivers to the appropriate endpoint based on business rules. এই business রুলসই হচ্ছে আমার different kinds of specified rules, যে আমি এই ডাটাটা পাইলে অথবা এই স্ট্রিংটা পাইলে কোথায় কি করব। ওকে, so which actions can I do? I can invoke a lambda function, I can put object in an S3 bucket, I can insert, update, read from a DynamoDB table, I can publish to an SNS topic, I can publish to a Kinesis stream, I can save it in Amazon Firehose, I can republish to AWS IoT, and so on. Okay, so these are some of the IoT rules engine actions. Okay, there can be many more. All right, so the fifth one is the AWS IoT Thing Shadow. Okay, so IoT Thing Shadow সম্বন্ধে আমরা মনে হয় একটু আগে অল্প একটুখানি আলোচনা করছিলাম। সেটা হচ্ছে this is a persistent thing state during intermittent connections. Okay, so আমরা এটা নিয়ে খুব বেশি করবো না, আমরা একটা ছবি দেখবো, দেখবো, তাহলে you will understand. So this is a picture of AWS IoT Thing Shadow. সো একটু খেয়াল করে যদি দেখি, সেটা হচ্ছে AWS IoT Thing Shadow এর মধ্যে তিনটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে থিং, একটা হচ্ছে শ্যাডো, একটা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ। ওকে, অলরাইট, সো সাপোজ আই অ্যাম sending some data from a hardware, from a thing. ওকে, সো মজার একটা বিষয় হয়, সেটা হচ্ছে এই হার্ডওয়্যারটা যখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হয় তখন ইট ক্রিয়েটস আ রেপ্লিকা of itself, which we call as a shadow. Okay, this shadow roams the cloud, and once it gets to my endpoint, it displays the result and then destroys the copy of itself. Okay, all right, so এখানে তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে thing, the first one is thing, report its current state to one or multiple shadows, সে একটা অথবা মাল্টিপল শ্যাডো তৈরি করে and retrieve its desired state from. Okay, so the shadow reports delta, desired and reported states along with metadata and version. Okay, so তার মানে হচ্ছে সে তার নিজের যেই ইনফরমেশন ডিজায়ার্ড এবং রিপোর্টেড স্টেট যেটা সে পাঠাতে চায় সেইটা উইথ মেটাডাটা এবং কত ভার্সন, কত টাইম স্ট্যাম্পে সে পাঠিয়েছে সেটা সহ। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি আমার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অথবা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন যেটাই বলে না কেন, সো দ্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সেট দ্য ডিজায়ার্ড স্টেট অফ দ্য ডিভাইস, সো আমাকে সে ডিসপ্লে করতেছে যে আমার ডিভাইসটা এখন কোন পর্যায়ে আছে, গেট দ্য লাস্ট রিপোর্টেড স্টেট অফ দ্য ডিভাইস অ্যান্ড অথেন্টিকেট যে আমার লাস্ট রিপোর্টেড স্টেট কোনটা, অ্যান্ড ফাইনালি ইট ডেস্ট্রয়েস দ্য শ্যাডো। ওকে, অ্যান্ড দ্য হোল প্রসেস স্টার্টেড এগেইন আমার ডিভাইস যখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে সে তখন আবার তার একটা শ্যাডো তৈরি করতেছে, দ্য শ্যাডো রোমস অ্যারাউন্ড দ্য ক্লাউড, অ্যান্ড ওয়েন মাই মোবাইল ডিভাইস ক্যাচেস দ্য শ্যাডো, ইট ensures that this is the last shadow that's in the cloud, and then it destroys the shadow and
it sets the state and destroys the shadow, and repeats the process again. Okay. All right. And lastly is IoT registry. Okay, so IoT registry is pretty easy. So এই রেজিস্ট্রির মধ্যে আমার যতগুলো থিংস আছে, যতগুলো ডিভাইস আছে, কানেক্টেড ডিভাইস আছে, প্রত্যেকটার ইনফরমেশন সে ধরে রাখে। ওকে, so it's a cloud alter ego of a physical device and persists metadata about the device. Okay, so it's a copy of a device. অনেকটা হচ্ছে আমরা পড়ছি, ফর এক্সাম্পল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যখন করছি, তখন আমরা একটা জিনিস পড়ছি মনে হয়, যেটা হচ্ছে আমরা একটা ক্লাস এবং একটা অবজেক্ট দিয়ে একটা ফিজিক্যাল জিনিসের একটা কপি তৈরি করতে পারি, রাইট? সো দিস ইজ কাইন্ড অফ লাইক দিস, যে আমার একটা ফিজিক্যাল ডিভাইসের একটা ক্লাউড কপিকে আমরা বলি হচ্ছে আইওটি রেজিস্ট্রি। ওকে, অ্যান্ড ইট অলসো পারসেটস মেটাডাটা অ্যাবাউট দ্য ডিভাইস। মেটাডাটা বলতে আমরা ইনফরমেশন অথবা সিস্টেম ইনফরমেশন বুঝাই। ওকে, অলরাইট। সো এই সিস্টেম ইনফরমেশন সে কি ভ্যালু পেয়ারে সেভ করে রাখে। সো কি ভ্যালু পেয়ারের মধ্যে সে কী কী সেভ করে রাখে? ফার্মওয়্যার ভার্সন এবং সিরিয়াল নাম্বারগুলোকে সেভ করে রাখে। সে সাপোর্ট এবং মেইনটেন্যান্স সেভ করে রাখে, রেফারেন্স ম্যানুয়াল ইউআরএল, যে এইটাকে ইউজ করতে হয় কীভাবে, তার যদি কোনো ম্যানুয়াল থাকে সেটা, এবং এটা যদি কোনো পার্ট নাম্বার রেফারেন্স থাকে সেটা, অ্যান্ড ফাইনালি রেফারেন্স টু এক্সটার্নাল সাপোর্ট সিস্টেম। ওকে, সো এই কয়েকটা জিনিস দিয়ে আমার একটা আইওটি রেজিস্ট্রির একটা রেকর্ড তৈরি হয়। ওকে, এবং আমার কাছে যদি 1,000,000 ডিভাইস থাকে, আমার রেজিস্ট্রির মধ্যে 1,000,000টা রেকর্ড থাকবে ফর ইচ অফ দ্য ডিভাইসেস। ওকে, অলরাইট। So this is it, and with this we end our lecture on Amazon Web Services IoT. So এটা কিন্তু মনে করেন না যে Amazon Web Services is the only provider of cloud computing. There are lot of other providers, যেমন গুগল একটা প্রোভাইডার। ওকে, এবং হচ্ছে আপনার এবং এরকম আরও অনেক ধরনের প্রোভাইডার আছে, আমার নাম ঠিক মনে আসতেছে না, বাট এই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের জন্য এরকম বেশ কিছু প্রোভাইডার আছে। বাট সবচেয়ে কমন এবং সবচেয়ে পপুলার যে দুইটা, একটা হচ্ছে গুগল কম্পিউট ইঞ্জিন, এবং আরেকটা হচ্ছে আপনার অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস। ওকে, সো আমরা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস নিয়ে কথা বলছি বিকজ আই থিঙ্ক যে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, এক, and second হচ্ছে it's the most developed one. Okay, so that's why we have learned about Amazon Web Services. I would urge you everyone to study a bit more about this, নিজের থেকে একটু পড়াশোনা করতে, যে আমরা এখানে অনেক ধরনের টার্মস দেখছি যেটা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের নিজস্ব, এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে খুব বেশি ডেসক্রাইব করি নাই, সেগুলো একটু নিজে সার্চ করলে ইউ উইল সি দে আর ভেরি 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 ইন্টারেস্টিং থিংস in this Amazon Web Services. Okay, and you can মজার একটা বিষয়, you can personally create a free account in Amazon Web Services too and use them. Okay, and I will urge you to watch some videos how to connect to Amazon Web Services and how to take advantage of it. Okay, all right. So I think you understood today's topic, and thank you for listening to this video.